I'm humbled here to stand and welcome our esteemed guests to this meeting. Mr. Sandeep Chowdhury is a distinguished member of the Indian Foreign Services with an extensive career spanning over 2 decades of experience in the Ministry of External Affairs in New Delhi, as well as valuable overseas assignments at the Indian missions abroad. His contributions have been extensive, ranging from his roles as Deputy Chief of Protocol to his attachments to the Office of the Minister of External Affairs and Minister of State for External Affairs in Delhi. During his time abroad, Mr. Chowdhury successfully fulfilled responsibilities in locations such as London, Dubai, and Maldives, managing multiple portfolios. Before assuming his current position at the Consulate General of India in Houston, Mr. Chowdhury held the esteemed role of Consul General of India in Kandahar, Afghanistan. In his current capacity, he oversees important aspects such as commerce, culture, and consular services in Houston. Beyond his professional pursuits, Sandeep Chowdhury holds a commerce degree from Delhi University and is an enthusiastic practitioner of yoga. His interests are diverse, ranging from reading and traveling to engaging in various sports activities. Allow me once again to thank you for being with us today and tell you how much we're looking forward to hearing your words. Next, Father Abraham Mutolith, Vicar of St. Mary's Kananaya Catholic Forum Parish, which, even though is a separate entity, is the spiritual home of so many of us here. Other than to benefit Mr. Chowdhury, there is no need to talk about Father Abraham's accomplishments, whether back in India or over the last couple of decades here in the US. Father Mutolith has been a household name in the Kananaya community, be it through his works of charity or even his interesting homilies. Each one I have heard has left me with a lot to think about and talk after Mass when we have a cup of coffee. We're grateful for you blessing us with your presence. And since this is the first time you're joining us here after you moved from Chicago, we would like to especially welcome you to Texas. Mayor Robin Ellicott, considering how you're one of us here and the love and affection you have for our community, it does seem odd welcoming you here as an individual. However, the office you hold that I think is actually very lucky to have you is indeed worthy of our honor. We greatly appreciate the support you have always provided our community and individual members. We love the changes we have seen around Missouri City since you took charge, and we look forward to seeing even more. Thank you for taking your time in your busy schedule to spend time with us. Then, as we gather here tonight to officially inaugurate this year's Executive Committee and sub-organizations, it's my privilege and pleasure to welcome Cyril Thaiparambu, the Houston KCS President for this 2024. Like the famous line from Vijay's movie, Cyril is the man with a plan. I have known Cyril from my school days. However, after taking on this role in his team, I have grown to appreciate even further his leadership and meticulous attention to detail. We look forward to great things with him at the helm. Then other members of the executive team, sub-organization committee members, building body executives, the newly formed license board, and most importantly, all you fellow extended family, welcome
to our newly formed, and welcome to our inauguration. Thank you. And now I invite Cyril to give his presidential address. Respected Chief Guest, Senior Counsel, Mr. Sandeep Chowdhury, St. Mary's Knanaya Catholic Church Vicar, Father Abraham Mutolat, Mayor Robin Elekat of Missouri City, my fellow executive team members, and my dear brothers and sisters. Firstly, I would like to appreciate and acknowledge everyone who has worked in coordinating today's inauguration program, especially all of our subordination leaders and our community members who have worked tirelessly to make this day a memorable one. The Cananaic Catholic community has a vibrant history in Houston, founded upon the values of traditions and heritage. The guests we have on this stage today are very meaningful for us and symbolically significant. Our chief guest, Mr. Sandeep Chowdhury, is representing the Consul General of India, and we are confident that our community is an example of thriving a group of NRIs who have making an impact in various industries and sectors in this region. Father Abraham Mutolat is representing the Cananaic Catholic Church, and his presence here signifies the partnership that we hope to maintain moving forward, acknowledging our community's commitment and our social needs to balance its spiritual needs. And Mayor Robin Elekat, our own community member, he is always gracious to accept our invitation. He represents the potential that we all have to confidently get involved with the leadership in our local government, connecting the bridge to the new country we all call home. It's an honor to have each one of you here. On this day, a huge group of volunteers begin this journey in 2024. And we look forward to maintaining several traditional events and also bring new experiences and opportunities that will help us increase participation from all age groups. As you all know, our beloved community center was constructed over 20 years back, and thanks to the support and sacrifice of our senior community members, for the last few years, there has been a need to update the building to improve the members' overall experiences and also to best serve those who are renting the facility for events. The work started last year with the mini hall restroom renovation. As our committee started in January, we want to immediately tackle the remaining innovation before the major event started. We are delighted to announce that the project has been successfully completed in time for tonight's event. As you walked in today, you have noticed the complete transformation of our lobby and main restrooms and food service area. Special thanks to our building body and my fellow executives for working proactively to accomplish this huge task on time. The next big development that we would like to envision is the dedicated multi-purpose sports facility that we discussed in our initial general body meeting. This can be only achieved with everyone's support and financial contributions. As we sit in this beautiful community center, let us consider how we can be involved in making the necessary improvements to support the growth of our community's needs. We have to be forward-thinking
just like our earlier generation who built this community center. This is our opportunity to pay to forward to our children and the upcoming generation. We hope you will enjoy tonight's event and all the events that we plan for the coming year. As with any organization, the more you put into it, the more you will get out of it. So your active participation is expected so that you and your family maximize the benefit of being part of Houston KCS. Thank you, and let's make it a great year. Thank you. മർത്തോമെന്മായാലൊന്നു തുടങ്ങുന്നു നന്നായി വരണമേ ഇന്ന് ഉത്തമനായ മിശിഹ തിരുവുള്ളം ഉന്മയിൽ നൽകവേണം കാരണമായവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് നന്മ വരുത്തി തരണം ആലാനായ നമ്മൾ പന്മിശിഹായും കൂടെ തുണക്കായവർക്ക് First of all, Viniji, thank you for that lovely introduction earlier. Father Abraham Utulak, St. Mary's Church, Mayor Robin Elakat, President of Houston KCS, Mr. Cyril Jose, members of Executive Committee, esteemed members of KCS, and of course, dear children. I have my remarks that I brought along, of course, with my home, but there's something that I would now like to note in the beginning that I usually do at the end, and that is applauding the children's performance. Weren't they wonderful today? I've been here for 2.5 years in this beautiful city, and I must say that today it was one of the finest performances from kids I have seen. So my congratulations to the kids, to the choreographers, and to the parents. And of course, I congratulate you all, and especially the parents, for the way you have kept the younger ones connected to the roots, to the values. I could see the tagline on the side screens, upholding Kananaya traditions and values, and of course, the opening scene described that quite aptly. Ladies and gentlemen, I join you with pleasure as we celebrate the vibrant tapestry of culture, tradition, and community that defines the Houston Kananaya Catholic Society.
I'm deeply privileged to witness the resilience and unity of our Kannanaya families who have woven their roots from Kerala, India, into the fabric of Houston's much diverse landscape. It has been a delight to learn that members of the community arriving way back as 1970s in Houston have flourished, embodying the ethos of hard work, perseverance, and solidarity. With just over 800 families contributing to the rich tapestry of Houston's social and economic landscape, you stand as a testament to the enduring spirit of the Indian diaspora. Also, it is heartwarming that though a small community, you all have made impact in the healthcare and business fields particularly. I have served in several countries and it has been a matter of great pride to see that the healthcare providers from Kerala have been the bedrock of this noble profession and brought appreciation for India as they are considered as amongst the most dedicated to their duty and efficient excellence in patient care. I also feel proud to acknowledge the significant contributions of our ex-service members whose dedication and sacrifice have not only served India but also enriched the communities they now call home in Houston. In Mayor Robin Ellicott of Missouri City, we find a shining example of leadership and service whose dedication to community uplifts us all. We are proud of and appreciate the way Indian Americans who moved here for education and work have achieved immense success in their respective fields of expertise and are a strong pillar in strengthening the US-India partnerships. And that is why our Prime Minister so fondly calls you our ambassadors, our extended families. I thank you, all of you, for your continued support to India and to the consulate. We at the consulate are always there at your service all the time. I conclude by wishing all you great celebrations this evening and all the best to the new executive committee to carry on with the good work already that I could see today. Thank you for your unwavering commitment to the community and may God bless the Houston Kannanaya Catholic Society. Thank you. Respected Consulate General, Mr. Sandeep Warrior, our City Mayor, Mr. Robin Ellicott, our President, Mr. Cyril, Mr. Vineet, Smita, all the other office bearers, and my dear brothers and sisters and dear children. First of all, I want to acknowledge the honorable presence of our Consulate General, Mr. Sandeep Chowdhury, for being present here and bless our community with your presence and wonderful words. And also we are proud of Mr. Robin Ellicott. Regardless of the political parties, let us support our own members of our community, whether in political field or business field or in any other field. നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ആളുകളുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടി ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ യുവജനങ്ങളുടെ ഈ കലാപരിപാടികൾ ഈ ഹോളിൽ നടക്കുമ്പോൾ. 2003 ഈ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിലായിരുന്നു. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിവന്ധ്യ മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പിതാവിൻ്റെയും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മണപ്പുറത്തച്ഛനുമൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല ഒരു ഹോള് ഉണ്ടായത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളായ പല ഭാരവാഹികൾ പുതുതായി ചുമതലയെടുത്തപ്പോൾ ഇതിനൊരു പുതിയ ഊർജ്ജം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആശയപരമായിട്ട് വളരെ ഐക്യത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം, ഒരു റെയിൽവേ വാഗൺ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് 2 റെയിൽ ഉണ്ടാകണം. ആ 2 റെയിലും ഒരു വേ പാരലായിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ അത് അപകടം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്നാനായ കാത്തലിക് സൊസൈറ്റിയാണ്.
ഒരു വശത്ത് നമ്മളുടെ സാമുദായിക ഐക്യം, സ്നേഹം, നമ്മളുടെ വംശശുദ്ധി, അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം സൊസൈറ്റിക്കുമുണ്ട്, ജ്ഞാനായ പള്ളികൾക്കുമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ജ്ഞാനായ പള്ളികൾ ഇടവകളാകുകയില്ല. അതേസമയത്ത് ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് അജപാലന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇടവക ദേവാലയം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും സാമുദായികവും കലാപരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സമുദായ സംഘടന. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അകന്നു പോകാതെ ഒരുപോലെ തന്നെ പാരലലായിട്ട് സംയോജിച്ച് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലം നമ്മളുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തായോ നമ്മുടെ ഇടവകയെക്കുറിച്ചൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തയും നമ്മുടെ വൈദികരും, നമ്മളുടെ വൈദികരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മായ സമൂഹവും നമ്മളുടെ ജ്ഞാനായ പള്ളികൾ ജ്ഞാനായ തനിമയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അതങ്ങനെ തന്നെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹകരിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമ്മളുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Okay, next I call upon Mayor Robin Elakat to address us. Respected HKCS President Cyril Taipermbil, our chief guest, Senior Counsel General Sandeep Chowdhury, St. Mary's Cananite Catholic Church of Houston Parish Main Vicar, Father Abraham Mutolat, and all other executives who are here today. Mr. Chowdhury, if you don't mind, I'm going to say it in our dialect for a little bit. ഞാൻ അധികം നീണ്ട പ്രസംഗം പറയുന്നില്ല. സിറിലിനെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് അറിയാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സിറിലിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു KCSൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത്. അത് ഇന്നിവിടെ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സിറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ സിറിലിനോട് പറഞ്ഞു, സിറിലെ ഞാൻ എല്ലാ പരിപാടിക്കും സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല 2 ഗസ്റ്റുമാരിവിടെ ഉണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, അതേപോലെ സീനിയർ കൗൺസിൽ ജനറലുണ്ട്. അപ്പം ഞാനതൊരു അപഭംഗിയാകാതെ താഴെ ഇരുന്നോളാം. എന്തായാലും സിറിൽ സമ്മതിക്കുകയില്ല. കാരണം സിറിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, സിറിൽ ഭയങ്കര പ്രസിസ്റ്റൻ്റാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വളരെ അധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അത് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം അടങ്ങത്തുള്ള എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ആണ്. അതാണ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി. പുതിയ ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുമ്പം അതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണേണ്ടതാണ്. കാരണം ചെറുപ്പക്കാർ വരുമ്പം ഇനിയും പല ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരാനായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ വരുമ്പം നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം കയറി വരുന്ന ഫോയറും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ സാധിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഇനിയൊരു 8 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ മൊത്തം ഒന്നും മാറ്റി തരണം. ഇനി ഇവരുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ്. ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരുമ്പം, ഇനാഗുറേഷൻ വരുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലോട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഇവരുടെ മൊത്തം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടീംസും ഈ ഒരു വർഷം ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടികൾ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ HKCS സൊസൈറ്റി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്നും കൂടി ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രാർത്ഥന നൽകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിറിലിനോടും വിനീതിനോടും പറയാനുള്ളത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും മലയാളത്തിലൊന്ന് പ്രസംഗിക്കണം. കാരണം രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. അപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാമെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസംഗം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി
ഈ പരിപാടിയിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചതിലും കേട്ടോ, കയ്യടി കിട്ടിയുണ്ടോ? എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചതിലും എനിക്ക് ഇതേപോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നതിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മൊത്തം എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ വരുന്ന 2024 നടത്തട്ടെ എന്നും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാത്തിനും നന്മ നേർന്നുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, I invite our Vice President, Smita, for the vote of thanks. പിന്നെ റോബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം ഞാൻ പറയാൻ പോയാൽ അസഭ്യമായി തീരെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നാടും വീടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെയും വിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ ഭാഷ മലയാളം. ഇതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനുള്ള നല്ല അവസരമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇത്രയും മംഗളകരമാകുവാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രയത്നം ഇതിനു പുറകിലുണ്ട്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഇവിടെ എത്തിയ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സീനിയർ കൗൺസിൽ സന്ദീപ് ചൗധരിക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്കായി ആശംസാ പ്രസംഗം നിർവഹിച്ച ഹ്യൂസ്റ്റൺ സെൻറ് മേരീസ് വികാരി ഫാദർ അബ്രാഹം മുത്തോലത്തച്ഛന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഹ്യൂസ്റ്റൺ KCS പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ ജോസ് തൈപ്പറമ്പിലിന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഈ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും സഹായിച്ച ഹ്യൂസ്റ്റൺ KCS എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ഈ ഇനോഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം വിജയപ്രദമായി നടത്തുവാൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ സബ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഭാരവാഹികളോടും അവരുടെ അംഗങ്ങളോടും പേരൻറ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്, നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, ഫോറനർ ലീഡേഴ്സ്, ബിൽഡിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, ലൈസൻസ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, MC-മാരായ നികിത ചേരിയിൽ, സീതാർ, ഷീജോ പഴയമ്പള്ളിയിലിനും സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ മേയറും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗവും എൻ്റെ നാട്ടുകാരനുമായ റോബിൻ ഇലക്കാടിനാണ്. മേയർ റോബിൻ ഇലക്കാടിന് KCSൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പറയുവാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമയും സൗഹൃദവും എന്നും ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹ്യൂസ്റ്റൺ KCSൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.